Hala, ganahan kay ko diri nga eskwelahan ba. Asa dapat ako classroom man, wala pa rin tawag si Hikay. Hana! Hello, Hikay! Ay, salamat itawag na ka. Diin na ka. Late na ka. Pagdalit diha. Oo, nanak ko. Wait lang, Jodam. Adtor ako. Wait lang, ha? Bye-bye. Ay, naku ha. Nalit ka na gibya. Wala ka. Hikay, nanak ko, Hikay! Ay, salamat na allergic. Nala ka tayo paglala sa among class. Guys! Hello guys! I want you to meet my cousin, Hannah. Hello, Hana. Taga-tiin ka, Day? Sa tingin mo, Day. Hindi mo kasabot. Sige lang. Nag-aasa ka no di ay. Ano siya? Taga-Escalante ko, Day. Dito ko gikas sa Escalante. Taga-Escalante daw siya. Bisaya. Hindi na sa kayo siya hinigay ng day? Hindi, tayo kayo Bisaya na siya, pero tuduan ko lang siya. Sige. Ano sa kayo pupukuan? Ano sa tayo? Tudloan ka sa? Naalala pa mo ko na si Hannah sa gusto niya pamangkot. Ako na! Oo na! Gani! Ikaw eh! Ano sa Bisaya? Day ang I miss you? Kuan, kanang mingaw na ko ni mo. O nang kuan, Bisaya sa Bisaya. Nahidlaw ka naman sa I love you. I love you. Gigugma ta ka. Ay! Para sa Bibra ka no! Hoy, ako na po. Tuloy ko ninyo giligay nun. Tuloan na sa kami hiligay nun. Sige. Unsay hiligay nun sa kuan dahil kanang I'm angry at you. Ikusin mo. Nakapag-isa ka sa mata. Last na po. Unsa na po kanang ilunggo sa kanang good morning, good afternoon, o good evening. Mayong aga, mayong ugto, kag mayong gabi. Di na. Butag mo kami na ako. Good afternoon, sir. So our short video is all about language transfer that refers to the process of applying knowledge from one language to another, often occurring when learners draw on their native language to aid in understanding or producing a new language. This phenomenon can enhance language learning by facilitating connections between languages. In our short video, a college student introduces her cousin who speaks a different mother tongue, which is Bisaya, highlighting the theme of language transfer. They teach each other specific words in Hiligaynon and Bisaya, showcasing the importance of language exchange in promoting understanding and cultural appreciation. This interaction emphasizes how learning from one another can strengthen the connection and enrich communication across diverse backgrounds. By sharing vocabulary and cultural insights, participants not only expand their language skills but also foster mutual respect and understanding. This collaborative approach helps break down language barriers, encourage empathy, and highlights the value of diversity and communication, ultimately creating a more inclusive environment.